ஆர்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன் சார். Your voice clear irukka? Yes sir. Yes sir. Okay. Okay, see, and today we are going to discuss about Hardy-Weinberg principle. Actually, I'm really sorry, my system is not updated actually. So ஏதோ ஒரு திடீர்னு ஸ்டக் ஆயிடுச்சு, எதுவுமே அப்லோட் பண்ண முடியல. That's why it took a lot of time. I'm really sorry. I compensate it. Okay. Okay. See, Hardy-Weinberg principle is it's all about how the alleles are transferred from one generation to next generation without any changes. Okay, number ella character. Excuse me, sir. Yes. Voice is slow, sir. Just a minute. Now it is audible. Is it clear now? Yes sir. Okay, see, Hardy-Weinberg principle is nothing but the occurrence of alleles, how they are transferred from one generation to next generation without any changes. Okay, இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல Hardy-Weinberg principle அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, ஒரு given population ல one can easily find out the frequency of occurrence of allele of a gene or a locus. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generation. If, for example, we talked about the dihybrid cross or monohybrid cross of in pea plants. Okay, Mendel node experiment padachom. So whenever there is a cross between two pure lines, the both of the parental characters are exposed in F2, right? Which means they doesn't change the characters. Whatever the allele they have, they will express their own character. இதுதான் நம்ம வந்து எக்ஸாக்டா அங்க பார்த்தோம். அதாவது என்னன்னா, they are not changed the alleles, they are not changed their expression, they remain fixed and they even remain the same through generation. ஒவ்வொரு generation போனாலும், first generation, second generation, third generation எவ்வளவு வந்தாலும் the parental characters are remain same. Okay, so அந்த parental characters remain இருக்கிறதா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா Hardy-Weinberg principle stated it using algebraic equation. So அது என்னன்றது இப்ப நம்ம பார்த்தலாம். See, the equation is nothing but it's simple equation. Look at this one. Okay, we have an example here, though before going that, and we are also knowing that another important information. This principle says that allele frequency, okay, allele frequency in a population are stable. See, this is a very important point. They are stable, they are not going to change any variations. Okay, they are remain same and they are stable and they are constant from generation to generation. They will remain same from generation to next generation, which means they are remain constant. Okay, they remains constant. This is called genetic equilibrium. இதுதான் ஒரு genetic equilibrium அப்படின்னு சொல்றாங்க. So sum total of all the allelic frequencies, is 1. So that is the important point. They said 1. Okay, only 1. அதாவது என்னன்னா, எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்காம அப்படியே இருக்கும்போது it should be 1. அது அந்த சேஞ்சஸ் இல்லாம இருக்கிறது அவங்க நம்பர் 1 அப்படின்றது நோட் பண்றாங்க. It remain 1. Okay, don't forget,
it always the allele total allele frequency remain 1. And the 1 அப்படின்றது 2 ஆனாலோ இல்ல அந்த 1ன்றது 0.5 அப்படின்னு reduce ஆனாலோ, which means the allele frequency is disturbed. When the allele frequency is disturbed, the equilibrium will also disturb. Okay, if for example in humans, okay, the skin color, okay, the skin color which is responsible by many traits அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம், கரெக்டா? இப்போ for example capital A, so this is the dark color. When these allele express remain same, the color will be black only. Okay, அவங்களுடைய color வந்து black ஆ தான் இருக்கும், அதுல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஆனா when these allele frequency will change, for example instead of capital A, when it comes a small a, okay, from the parents, then the color expression will be different, right? It may be black color அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் black விட கொஞ்சம் recessive color ஆ மாறிடும், which means when the allele frequency is changed, the characteristic feature expression also will be changed, which means the genetic equilibrium will be missed. Okay, the genetic equilibrium will be missed. அப்ப இந்த 1 அப்படின்றது remain same அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த 1 2 ஆகுறதோ இல்ல 1 reduce ஆகுறதோ தான் இந்த இடத்துல changes அப்படின்னு சொல்றோம், அந்த equilibrium change ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. Okay, listen. The individual frequencies, for example, can be named as PQ. The individual frequencies are P and Q. In a diploid, P and Q represent the frequency of allele A and the capital A and the allele small a. இங்க நம்ம capital A அப்படின்றது நம்ம P அப்படினும், Qன்றதுக்கு small a அப்படின்னு நம்ம denote பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க. The frequency of capital A அப்படின்றது இங்க நம்ம P square எடுத்துக்கலாமா? Because ரெண்டு capital A அதனால P square. A வை நம்ம P க்கு represent பண்றோம் அப்படினா A double A அப்படின்றது P square. This is simply stated in another ways. The probability that allele capital A with small a frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probability. அதாவது P square உடைய probability தான் அதுன்னு சொல்றேன். அப்ப இந்த இடத்துல அதே மாதிரி நம்ம small a அப்படின்னு சொல்லும்போது Q square. அப்ப நம்ம இந்த capital A small a க்கு என்ன சொல்றோம்? 2PQ அப்படின்னு சொல்றோம். 2PQ. Okay, so இதுக்கான ஃபார்முலா இங்க P square plus 2PQ plus Q square அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். அப்ப இந்த P square plus 2PQ plus Q square equal to 1 அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல equilibrium அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so this is a binomial expansion of P plus Q whole square 2. I hope you are very well about the mathematics. So this is a very fundamental and a simple formula, right? Here the P square plus 2PQ plus Q square equals always 1. So இந்த 1 அப்படின்றது எப்போ மாறுதோ அப்போ அந்த இடத்துல genetic equilibrium அப்படின்றது டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்திருப்பாங்க. Look at this one. Disturbances. Okay, disturbances in genetic equilibrium are Hardy-Weinberg equilibrium. Change of frequency of allele. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. Change of frequency of allele in a population would then be interpreted as a resulting in a evolution. So இதுதான் எவல்யூஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. அந்த frequency of allele அப்படின்றது இங்க நடக்கலன்னு வெச்சுக்கங்க. அதாவது இந்த frequency of allele அப்படின்றது இங்க நடக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா அது அப்படிதான் இருந்திருக்கு போகுது. ஆனா alleles சேஞ்ச் ஆகும்போது, frequency சேஞ்ச் ஆகும்போது அந்த இடத்துல characteristic feature வந்து நியூவா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். அந்த நியூ கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்போது it resulted into a new organism. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆர்கானிசம் இப்போ ஒரு நியூ ஆர்கானிசம் இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, 5 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த Hardy-Weinberg equilibrium வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, here you need to know these factors. Okay, one is gene migration. This is very important. In each point of view we can expect a question. What are all the factors which affect Hardy-Weinberg equilibrium அப்படின்னு கேட்கலாம். That is gene migration or gene flow or genetic drift, mutation, adukaprom genetic recombination and natural selection. So these are all the 5 factors can affect the genetic equilibrium. What are all they? Once again I will repeat. The one is gene migration or gene flow. That is the one. Second one is genetic drift. Third one is mutation. Fourth one is genetic recombination. And the fifth one is natural selection. Okay, when migration of a section of population to another place and population occurs, the gene frequencies of changes in the original as well as in the new population.
So new genes and alleles are added to the new population and these are lost from the population. ஏன்னா ஒரு தடவை இப்போ ஒண்ணு இல்ல இந்த ஜீன் மைக்ரேஷன் அப்படின்றது நான் இப்போ ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, look at these. For example, there is a forest A and there is a forest B. Okay, here the forest A and there is a forest B. Here there is a organism P. So the P which is migrated from forest A to B. Okay, when the P reaches into B, here it doesn't have a species like P. So P is the alone, this is the only species which is located in the B forest. So now what happens when it reaches B, there are some other species. For example, assume there is a Q. This is the another species, it is irrelevant with the P. So now what happened, fortunately here there is a reproduction between P and Q. When the P and Q reproduce, okay, the gametes fuse together, which leads to the frequency changes, right? அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு நியூ ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம். பியும் இல்ல கியூவும் இல்ல, maybe it could be R. So the R organism is totally different from P and it is totally different from Q also, which means both the parental character will be differ in R. So in the capital I mean in the R அப்படின்றது it is different from P and Q, right? So P and Q ல இருக்கிறத விட இது வந்து டிஃபரண்டா தான் இருக்கும். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க. Yes, any doubts? Hello? No, sir. Yeah, listen. So அப்ப இந்த Q அப்படின்றதும் R P என்றதும் சேரும்போது இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்பீசிஸ்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் வந்து டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். R அப்படின்றது இங்க டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சி இப்போ இந்த R அப்படின்றது ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த P அப்படின்றது A என்ற ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து B க்கு வந்து இங்க இட் ஹேவ் எ மேட்டிங் வித் another ஆர்கானிசம், irrelevant ஆர்கானிசம். அப்பதான் இந்த இடத்துல இது நடக்குது. அப்ப இது வந்து ஒரு ஜீன் மைக்ரேஷன் அப்படின்றது. அப்ப ஜீன் மைக்ரேஷன் எப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்போ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்றது மாறும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இது இந்த ஜீன் மைக்ரேஷன் அப்படின்றது தொடர்ந்து நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. when it happens continuously then it leads to genetic drift. இது தொடர்ந்து நடக்கும்போது, அதாவது when gene migration continuously happens it leads to genetic drift. இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம், genetic drift ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல இப்போ genetic drifts தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குங்க, தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. Q இருக்கு, இப்போ R ஃபார்ம் ஆச்சு, இப்போ R வந்து இன்னொரு S ஆ மாறலாம், அப்புறம் T ஆ மாறலாம். இப்படி வந்து எவல்யூஷன் அப்படின்றது it leads to formation of new species. Then இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட். So founder effect is already asked as a question. Already கேட்டாங்க founder effect அப்படின்றது ஆல்ரெடி क्वेश्चन கேட்டாங்க. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் அப்படின்றது நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம்னா, நல்லா கவனிங்க, ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் அப்படின்றது இங்க என்ன சொல்றோம்னா, எப்போ இந்த இடத்துல P அப்படின்றதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கானிசமுடைய அல்லீல் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போ அது வந்து ஃபவுண்டரா மாறுது. ஸோ ஓகே, ஸோ தட் குட் பி a founder. The process is called founder effect. Okay, so it become a founder and the effect is called founder effect. Okay, so are you understood what we discussing so far? Yes, sir. Okay, right. Yes. Very good. Listen, next one is the microbial experiment. Okay, when you seeing this one, the microbial experiment, which also says that there are some new characteristic features are formed, which means whenever there is a new characters, then it's said to be the equilibrium is disturbed அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ அடுத்து என்ன இருக்கு, நேச்சுரல் செலக்ஷன் அண்ட் gene recombination, all factors can lead to the new organism formation. அதை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த வேரியேஷன்ஸ் தொடர்ந்து நடக்கும்போது நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் ஆர் அவேர் அபவுட் த மியூட்டேஷன். Mutation is nothing but a sudden change which is happening in the organisms. அப்ப அது வந்து நியூ ஸ்பீசிஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகும், நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும் மியூட்டேஷன் நடக்க. அப்ப அதனுடைய ஜெனடிக் ஈக்விலிபிரியம் அப்படின்றது என்ன இருக்கும், சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ரைட், அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் பாருங்க, ரீகாம்பினேஷன். whenever there is a recombination, எப்பெல்லாம் ரீகாம்பினேஷன் நடக்குதோ அப்பெல்லாம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், இந்த இடத்துல நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும். இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் இருக்கு சார். நேச்சுரல் செலக்ஷன் கூட எப்படி சார் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு நியூஸ் சேஞ்ச் எடுத்துட்டு வரும்னா, அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் பி.
எப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். ஸோ நேச்சுரல் செலெக்ஷன் கேன் லீட் டு ஸ்டெபிலைசேஷன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 சேஞ்சஸ் எடுத்துட்டு வருது. ஒன் இஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைரக்ஷனல் சேஞ்ச், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ரப்ஷன். ஆல் தீஸ் 3, stabilization, directional changes, disruption. So these are all the 3. Wait a minute. Okay. Sorry. See, there are 3 important natural selections. Okay. These natural selection process, okay, will leads to differentiation. அதுக்கான experiment தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். Think, just a minute. See, இந்த ஒரு 3 டயக்ராம் மட்டும் உங்களுக்கு பாருங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டெபிலைசேஷன், இது வந்து டைரக்ஷனல், அண்ட் the third one வந்து டிஸ்ட்ரப்ஷன். ஓகே, ரைட், ஜஸ்ட் a minute. Students, is it visible? Yes, sir. Fine. Yes, sir. கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ அதனால okay. So I hope I resume my network. Okay, I think it is okay. Right, see, the first condition, the first natural selection process is stabilizing.
ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டெபிலைசிங் அப்படின்றதுக்கு இங்கே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கிராஃபில் வந்து இந்த கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷோஸ் தெர் ஆர் சம் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஹையர் இன் லெவல் அண்ட் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ்ஸர் இன் லெவல். ஓகே. ஸோ இந்த ரெண்டு பீக் இருக்குல்ல, ஸோ த ஹையஸ்ட் திஸ் மிடில் ஒன் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் the highest number. Okay, but இந்த ரெண்டு சைடுல இருக்குல்ல, இந்த எட்ஜஸ்ல நீங்க பார்க்கும்போது இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஆர் வெரி வெரி லெஸ். ஓகே, தே ஆர் வெரி வெரி லெஸ் ஸ்பீசிஸ். ஓகே, இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் வெரி வெரி லெஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏன் இப்படி ஒரு கண்டிஷன் வருது, ஏன் இப்படி வருதுன்றது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்னேக் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, one is very long. Okay, so very largest snake. Okay, and another one is very smallest snake, and in between these two one is the medium sized snake. one large இருக்கு, one small இருக்கு, one medium size இருக்கு. இப்போ there is a eagle. Okay, இதோட இந்த snakes வந்து predator அப்படினா நம்ம eagle எடுத்துக்கலாம். இப்போ for example a large snake which is highly, okay, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஈகிளுக்கு இந்த மூணுமே லேண்ட்ல இருக்கு. ஒரு ஈகிளுடைய சைட்ல எது ஃபர்ஸ்ட் தெரியுங்க? am I audible? Hello? Yes, sir. Okay, so ஒரு ஈகிளுடைய விஷன்ல ஒரு சைட்ல எதுங்க பெருசா தெரியும்? Long snake, sir. Yes, very good. அப்போ இந்த long snake அப்படின்றது வந்து they are continuously predated by a respective eagle. அப்ப தொடர்ந்து அந்த ஈகிள் அந்த அந்த ஸ்னேக்கை சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா அதோட நம்பர் என்ன ஆகும்? Decrease. Reduce sound, sir. Yes. So that is the peak. Okay, in the left sideல இருக்கக்கூடிய இந்த peak இதுதான் சொல்லுது. பட் அதே மாதிரி இப்போ வந்து இந்த லார்ஜ் ஸ்னேக் இருக்குல்ல, இப்போ இது வந்து இந்த ரெண்டுல ஓகே மீடியம் சைஸ் அண்ட் ஸ்மால் சைஸ் ஸ்னேக்கை எதை அதை அதிகமா வந்து ஈஸியா வந்து கன்சியூம் பண்ண முடியும்? அப்போ இந்த லார்ஜ் ஸ்னேக் ஸ்மால் ஸ்னேக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, அது வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்போ ஸ்மால் சைஸ் நம்பர்ஸ் என்ன இருக்கும்? they also decrease, so that's why the another edge, okay, the another peripheral region will explain that. But இப்போ இந்த ரெண்டு predationல இருந்து escape ஆகுறது யாரு? Medium. Yes, so that's why here the peak gets higher and narrower. So here the middle sized the plant, the snake is numbers are higher. See, இப்போ இந்த இடத்துல இந்த snakes உடைய அந்த சைஸ் அப்புறம் அந்த predation இதெல்லாம் யாரு டிசைட் பண்றாங்க? Nature only, right? So the conditions, the growth, everything, the size, everything is decided by the nature, right? So that's why it is a kind of natural selection, that is stabilizing natural selection. That is stabilizing natural selection. Okay, so in the stabilizing natural selection அப்படின்றத நீங்க ஃபர்தரா இப்படி பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் செயின்ல நம்ம பார்க்கலாம். பட் த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இந்த இடத்துல நீங்க பாக்குறதுன்றது வந்து டைரக்ஷனல் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைரக்ஷனல் நேச்சுரல் செலக்ஷன். See, இங்க பாருங்க, one peak will shows one direction, the another peak will be another direction. அதாவது இப்படி இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, we already discussed the melanized moth species. So அதாவது ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் இரா. ஓகே, ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் இராவுக்கு முன்னாடி, ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியல் இரா வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்துல எந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து அதிகமா இருந்து நமக்கு தெரியும்? எந்த நம்பர் அதிகமா இருந்தது? ஒயிட் கலர் மோத் ஸ்பீசிஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் ஹையர், அதாவது ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் இராக்கு முன்னாடி. ஆனா போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இரால எது அதிகமாகுது? Black. எஸ், ஓகே, பிரவுன், ஐ மீன் பிரவுன் மோத்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் வரையும் ஒரே ஒரு டைரக்ஷன், அதாவது ஒன்லி ஒன் ஸ்பீசிஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் ஹையர் தென் அனதர் ஸ்பீசிஸ். ஓகே, ஒயிட் கலர் மோத்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு பிரவுன் ஸ்பீசிஸை விட. இப்போ அதே மாதிரி இந்த பிரவுன் ஸ்பீசிஸ் வந்து ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பிரவுன் ஸ்பீசிஸ்னுடைய நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் கம்பேரிட்டிவ்லி ஒயிட் மோத் ஸ்பீசிஸ். அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு டைரக்ஷன்ல ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல ஒரு ஸ்பீசிஸ்னுடைய நம்பர்ஸ் அதிகமா இருக்கு, another species numbers வந்து very very low in number. புரியுதா? ரைட். இப்போ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா another
example which is given here. So this is a disruptive type. Okay, next on the disruptive. See, disruptive க்கும் நீங்க இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டெபிலைசிங்க்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the middle one which is at the peak, the middle peak higher than the side one. Okay, இந்த edgesல பார்க்கறத விட. பட் இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த edgesல இருக்கக்கூடிய அந்த லெவல் வந்து is higher than the middle one. Okay, so அப்ப இந்த two peaks ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டு சைட்லயும், பட் சென்டர்ல வந்து குறையுது. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, I can say like, okay, take a rocky coast. Okay, ஒரு ராக்கி கோஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க நிறைய பிளாக் ராக்ஸ் இருக்கும், இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து அங்க சாண்ட் கலர், ஓகே, சாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ராக்ஸ் பிளஸ் சாண்ட். ஸோ இப்போ இந்த ராக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் சொல்லுங்களேன். அந்த மெரைன் கோஸ்டஸ் ஏரியால வாழக்கூடிய சில ஆர்கானிசம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னெயில் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு ஸ்னெயில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்னெயில்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் இன் கலர். சில ஸ்னெயில்ஸ் வந்து பிளாக் கலர்ல இருக்கு, சில ஸ்னெயில்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாண்ட் கலர்ல இருக்குன்னு வச்சு. பட் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் கிரே. ஓகே, ஒரு கிரே கலர் இருக்குன்னு வச்சு. இப்போ இந்த ராக்ல எப்பெல்லாம் இந்த பிளாக் கலர் ஸ்னெயில் இருக்கோ, அப்போ இட் இஸ் எஸ்கேப்டு ஃப்ரம் இட்ஸ் பிரிடேட்டர். அதனுடைய பிரிடேட்டர் அதை பிரிடேட் பண்ணவே முடியாது. அதே மாதிரி சாண்ட்ல இருக்கும்போது, அந்த சாண்ட்ல வாழும்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, அந்த சாண்ட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய பிரிடேட்டர் அந்த ஒரு ஸ்னெயில் வந்து அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடும். அப்போ இந்த ரெண்டு சைட்ல இருக்கிறதும் எப்பவுமே என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், எஸ்கேப் ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த கிரே கலர் ஸ்னெயில் இருக்குல்ல, இது பிளாக் கலர் ராக் மேல போய் இருந்தாலும் சரி, இல்ல சாண்ட்ல போய் இருந்தாலும் சரி, it can easily figured out by respective predators. ஸோ அதனுடைய ப்ரிடேட்டருக்கு அதுக்கு எங்க போய் நின்னாலும் அது தெளிவா தெரிஞ்சிடும். அப்ப என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், அந்த கிரே கலர் நம்பர் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிட்டே இருக்குமா, ஏன்னா கண்டினியூஸ் ப்ரிடேஷன். டியூ டு கண்டினியூஸ் ப்ரிடேஷன் the number of gray color snails are reduced. So the number of grays are reduced, it shows the lowest peak. So highest peak அப்படின்றது சாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சாண்ட் கலர் ஸ்னேலும், அதுக்கப்புறம் ராக் மேல இருக்கக்கூடிய பிளாக் கலர் ஸ்னேலையும் குறிக்குது. Okay, have you understood these three different type of natural selections? Yes, sir. It is already asked year 2020, so maybe we can expect a different form of question. Okay, not the same that one, we can expect a different one. The one will be அது எப்படி இருக்கலாம், அந்த ஒரு क्वेश्चन எப்படி இருக்கலாம்ன்றதை நான் இங்க சொல்றேன். See, in your NCERT, okay, there is a explanation regarding these three. Okay, அது எங்க இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Look at this. Natural selection can lead to stabilization. Okay, so இங்க stabilization அப்படின்றது பார்க்கணும். First the directional changes and more individuals acquire value than other than the mean character. So இப்ப mean character அப்படின்றது அந்த center most number, அந்த medium size snake-னு எடுத்துக்கலாம். Second வந்து disruptive. Okay, இந்த disruption அப்படின்றது directional stabilizing, அப்புறம் வந்து disruptive. இப்போ டிஸ்ட்ரப்டிவ் என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, more individual acquire peripheral character value at both the end அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். டைரக்ஷனல் அப்படின்றது ஒரு டைரக்ஷன்ல ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் அதிகமா இருக்கும், another number of species வந்து லோவர். ஸோ இந்த டெஃபினிஷனை பொறுத்துட்டு எந்த டைப் ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இது கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும். I hope you people are understood. Are you understood or any doubts you have in this content? Sir, Yes, your volume is so low, sir. very low. Just a minute. Clear only, sir. Now it is okay. Is it okay? Right. Okay. Right. So let me continue this one. So the brief account of evolution. Next one is the brief account of evolution. See, about 2000 million years ago. So இப்போ brief account of evolution அப்படின்னா evolution எப்படி நடந்திருக்கு, அந்த evolution இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எப்படி அது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க.
And one of the very important topic in this lesson. So I'm expecting, personally I expecting the question from this content, okay, because the number of questions are been previously asked from this content is very minimum. So some years, I mean, almost 2 years back, okay, only one question comes from this one, and after that there is no question from this one, okay. So that's why we can expect a question from this one, okay va. So நம்ம கவனமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. About 2000 million years ago, okay, 2000 million years ago, the first cellular forms of life appeared on earth. இதுதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி லைஃப் எர்த்ல வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம். which means the first cellular form, note down the word, first cellular forms are formed on earth about 2000 million years ago. So the mechanism of how non-cellular aggregates have gained macromolecules like RNA, DNA, அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றதெல்லாம் இங்க யாரும் சொல்ல முடியல, because the data, the evidences are insufficient to prove this content. But slowly and gradually, the cells which are formed, okay, before 2000 million years ago, they had ability to release oxygen. Their ability to release oxygen. So the reaction, okay, the reaction could have been similar to light reaction in photosynthesis. So நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் photosynthesis அப்படின்றது எப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்ப அங்கிருந்து என்ன சிந்தசிஸ் ஆகும், O2 வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் இல்லையா, O2 வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அப்ப இந்த O2 ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய பிளான்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஆயிட்டே வருது, ஓகே, ஐ மீன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆயிட்டே வருது. பட் இதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் லாங் டைம், ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் அப்படின்றது இப்ப என்னவா மாறுது அப்படின்னா மல்டி செல்லுலார் லைஃப் ஃபார்ம்ஸா மாறுது. சிங்கிள் செல்லுலார் ஆர்கானிசம் இப்ப எப்படி மாறுது, மல்டி செல்லுலார் லைஃப் ஃபார்ம்ஸா வருது. பை த டைம் ஆஃப் 500 மில்லியன் இயர்ஸ் ago, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, 2000 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சிங்கிள் செல்லுலார் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1500 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்க்கும்போது ஒரு, அதாவது 500 மில்லியன் இயர்ஸ் பேக், ஓகே, there is a life form, that is multicellular life forms வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த 500 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, invertebrates were formed and they are active. ஸோ அப்போ இங்க இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் எப்போ ஃபார்ம் ஆகுது, அது எப்போ ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்றத நீங்க இங்க பாக்குறீங்க, ஓகே. ஸோ jawless fish probably evolved around 350 million years ago. 350 million years ago தான் எப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல jawless fishes வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுதுங்க, ஓகே. ஸோ jawless fish probably evolved around 350 million years ago, ஓகே. ஸோ இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா 500 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு, 350 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு, இதுதாங்க கொஸ்டின், ஓகே, ரைட். இப்போ 320 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, seaweeds and few plants are existed, okay. So by the time of 500 million years ago, invertebrates வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, ஆக்டிவா இருக்கு. 350 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி jawless fish ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் seaweeds and few plants வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 320 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகுது, okay. So we are told that the first organism that invaded land were plants. This is another very important point. நம்ம மேபி இது வந்து கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், கண்டிப்பா கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் முதல்ல லேண்ட்ல இன்வேட் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்கன்னா definitely they are plants, so not any other animals, because they are originated in the water, okay, aquatic conditions only, okay. So from the aquatic condition, slowly gradually some organisms are invaded land. But when these animals invading the land, before that some plants are already existed, okay. So அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க 320 million years முன்னாடியே இங்க few plants வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. So they were widespread and widespread on land when animals are invaded. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, animals இந்த லேண்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி plants வந்து well established, they are well established, okay. So that's why they are getting nutrients from the land and they become a land living organisms, means they are the amphibians,
So again they go back to water, and then they are able to survive in both water conditions and as well as terrestrial conditions. ஓகேவா? இது எப்ப நடக்குது அப்படின்னா இந்த டைம் பீரியட்ல நடக்குது. ஓகேவா? I understood the concept what we are discussing so far. Yes, sir. Okay, listen. And the next one is 350 million years ago. About 350 million years ago. Okay, இது கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் நடந்து முடியுது. ஓகேவா? ரைட்? என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க. Fish with a snout and a strong fins could move on land and go back to water. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. அது லேண்டுக்கு வருது. Again they go back to water. Listen. So this is about 350 million years முன்னாடி என்ன நடக்குது அப்படின்னா, some fishes with snout and strong fins could move on land and go back to water. So this was about 350 million years ago. In 1938, okay, இது வந்து கிட்டத்தட்ட 1938, there is a fish which catch on in South Africa. இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, this is a coelacanth. The name of the fish is called coelacanth. Note down the name of the fish. It's very important. Okay, the coelacanth. Actually, which was thought to be extinct. அழிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சாங்க. ஆனாலும் அந்த fish வந்து 1938ல South Africaல கண்டுபிடிக்கிறாங்க. These animals are called lobe fins. Note down, the coelacanth are lobe fins. Actually, these lobe fins animals are the first animals which are inverted in the land and they become amphibians. So in the Mariana organism, the first time amphibians are பார்க்கிறோம். Okay, these animals called lobe fins evolved into first amphibians that lived on both land and water. So there are no specimens of these left with us. Okay, these are இது மாதிரியான எந்த இதுவும் நமக்கு எவிடன்ஸஸ் நமக்கு கிடையாது. However, these were ancestors of modern day frogs and salamanders. Now we can say the salamanders and the frogs are the very good example for amphibians, right? So in the amphibians, frogs and salamander முன்னாடி ancestors நம்ம யார பார்க்கிறோம் அப்படின்னா lobe fins. One of the lobe fin அப்படின்றது தான் இங்க coelacanth அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். So how do we can expect a question from this content? So what are all the organisms are the ancestors of nowadays frogs and salamanders? We can expect a question like this. Okay, இந்த மாதிரியான question நம்ம expect பண்ணலாம். And these amphibians evolved into reptiles. இதுதான் வருங்காலத்துல என்னவா மாறுது அப்படின்னா reptiles ஆ மாறுது. So amphibians அப்படின்றதுல இருந்து தான் reptiles ஃபார்ம் ஆகும். And the earlier reptiles, they lack thick shelled eggs which do not dry up in a sun, unlike those of amphibians. And இந்த வந்து பிரச்சனை வந்து அடுத்து நடக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே நம்ம மாடர்ன் டே டர்டாய்ஸ் அப்புறம் வந்து டர்ட்டில் கார்கடைல்ஸ்க்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்றோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட நான் சொல்றது வந்து 350 million years அந்த டைம் பீரியட்ல நடக்குது. In the next 200 million years so far, அதாவது அதுக்கப்புறம் ஒரு 200 million years reptiles-னுடைய டாமினேஷன் அதிகமா இருந்தது. This is the exact time period, the golden age of reptiles அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, and the sizes dominated on earth. Okay, இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த reptiles அப்படின்றது வந்து ஆக்குபை ஆகுது. The numbers are gradually increases. So giant fawns, they are called pteridophytes. So these pteridophytes are present, but what happened over the time period, they are died and they fell to form a coal deposits slowly. So அப்ப அங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதிகமான கோல் வந்து இந்த இடத்துல டெபாசிட் ஆகுது. Okay, some of these land reptiles went back into water
to evolve into fish-like reptiles probably 200 million years ago. இதுல சில ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா again they went back to water and these are called fish-like reptiles. Note down, the name is very important, fish-like reptile. இந்த fish-like reptile லேண்டுக்கு வந்து மறுபடியும் வாட்டருக்கு போறது அப்படின்றது எப்போ நடக்குது அப்படின்னா 200 million years ago. So what is the example is given here, like a fish-like reptiles? They are ichthyosaurus. The ichthyosaurus is the organism. Okay, this is the organism. Okay, which are called fish-like reptile. So these fish-like reptiles are probably evolved around 200 million years ago. Okay, so இதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா land reptiles வந்து they are evolved and they are very bigger organisms like dinosaurs. Okay, in the dinosaurs very good example வந்து டைரனோசாரஸ் ரெக்ஸ். ஸோ அதாவது டீரெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்மளுடைய ஜுராசிக் வேர்ல்டு, ஜுராசிக் பார்க் அந்த படத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஜுராசிக் இது நம்ம அந்த ஒரு டைனாசர் தான் நம்ம இப்படி சொல்லுவோம், டீரெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து அதிகமாக வாழ்ந்த அந்த டைம் பீரியடுறது தான். பட் அபவுட் 65 million years ago the dinosaurs are suddenly disappeared from the earth. ஆனால் 65 இயர்ஸ்க்கு ஐ மீன் 65 million இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இதெல்லாம் என்ன ஆயிடுதுன்னா டிஸ்அப்பியர் ஆயிடுது. ஸோ ஏன் ரீசன் அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது. ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரீசன் என்ன சொல்றாங்கன்னா மேபி கிளைமேட் சேஞ்சாக இருக்கலாம், மேபி கிளைமேட் சேஞ்சாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு சின்ன மித் இருக்கு இந்த இடத்துல. அது என்ன ஒரு ஸ்டோரியும் சொல்லுவாங்க. அந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்டு, ஓகே, the biggest asteroid when it is going when it was hit the earth, அப்படின்னா நடக்குதுன்னா பெரிய அந்த எரிகள் வந்து நம்ம பூமி மேல மோதும் போது அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எர்த் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சாண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த டஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த டஸ்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எர்த் ஃபுல்லா கவர் ஆகுது. சன்லைட் வந்து எர்த் மேல விழ மாட்டேது. இப்போ சன்லைட் வந்து எர்த்னோட அட்மாஸ்பியர்ல விழாதப்போ there is no sunlight. Without sunlight, the plants which are growing in this region like pteridophytes, they are not able to produce their own food. So the lack of nutrients, so the plants are died. When the plants are died, automatically the dependent, they are some are dinosaurs, some dinosaurs they are actually some simpler நம்ம languageல சொல்லணும்னா they are only herbivores. They are herbivores. So plants மட்டுமே சாப்பிட்டு வந்துட்டு. ஸோ அப்போ திடீர்னு வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காம எந்த பிளான்ஸுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகாதப்போ டியூ டு லேக் ஆஃப் லைட், ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் டைங். திஸ் ஆர் ஒன் ரீசன். அனதர் ஒன் the deprivant of light. So sunlight கிடைக்கல, அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா when the eggs are hatch ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா the condition not favorable for both the sexes. ஸோ அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து தொடர்ந்து ஃபார்ம் ஆக முடியாம வெறும் ஃபீமேல்ஸ் மட்டுமே ஃபார்ம் ஆகிட்டு. அப்போ நிறைய ஃபீமேல்ஸ் மட்டுமே டைனோசர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வித்தவுட் மேட்டிங். ஓகே, ஸோ வித்தவுட் மேட்டிங் அங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ there is no new organisms and they are died. Okay, so these are all the very important point you should note it here. Okay, so any doubts regarding the content we discussed so far? எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி டைனோசர் சடனா டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சுன்னு क्वेश्चन கேட்டா என்ன எழுதணும்? 65 million years ago. 65 million years ago. Yes. See, recently I saw a question paper, the TRB question paper, one of the examination which is conducted in Tamil Nadu. I saw the question paper. So there is a question, எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து டைனோசர்ஸ் வந்து வாழ்ந்ததா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. மேபி இப்படி இந்த கண்டென்ட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும்ல, ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா கொஸ்டின்ஸ் ஹேவ் பீன் ஆஸ்கிங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் நமக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் ஆகலாம், நம்மளும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் கவனமாக இதெல்லாம் நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேமல்ஸ், நம்ம பூமியில் வாழ்ந்த ஃபர்ஸ்ட் மேமல்ஸ் எது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஸ்ட்ரீவ்ஸ். Okay, note down Steve's. I will show you the animals. Just a minute.
See, these are all these trees. Are you seeing? Yes, sir. Visible to everyone? Yes, sir. Okay. So their fossils are small in size. So the mammals were viviparous, and these are all the generalist characteristic features of mammals with what we discussed earlier. Okay. ஸோ இந்த மேமல்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப்மெண்ட் நடந்து ஹையர் லெவல் மேமல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட். ஸோ வாட் இஸ் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட்? நீங்கள் கேட்கலாம் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட்னா என்னன்னு. சி இன் இயர்லியர் இன் எர்த், ஓகே, த ஹியூஜ் லேண்ட் மாஸ் இஸ் தேர். வெறும் ஒரு பெரிய லேண்ட் மாஸ் இருந்துச்சு. அந்த லேண்ட் மாஸை சுற்றி வாட்டர் பாடி இருந்துச்சு. இவ்வளோதான், இப்படி தான் இருந்ததாகவும். Then after some million years, the earth was slowly and gradually and breaking down into smaller pieces, and these pieces start moving respective sides. ஒன்னொன்னு ஒரு சைடா வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது. இந்த pieces தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன்னைக்கு கான்டினென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். So now we are having 7 continents, right? So these continents are start migrating and they are moving each other. ஒன்னோட ஒன்று விலகுது. சில நேரங்களில் some continents are moving towards each other. Okay, ஸோ அந்த மாதிரியான மூவ்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சம் மேமல்ஸை வந்து ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸை ஒரு சில மேமல்ஸை ஒரு சில இடத்துல மட்டுமே வளர்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை காணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we saw Australian marsupials. They are only present in the Australian continent, nowhere else in the world. Okay, so when the South America, here there is an example which is given here for the concept we discussed. South America, when it is joined with North America, okay, these animals were overrated by North American fauna. Fauna is nothing but the animals which are located in a particular geographical area. Fauna means the organism, especially the animals which are present in a particular geographical area. They are fauna. Okay, so North America oda in the South America join ஆகும்போது the animals are totally they are overrated. Okay, அதாவது என்னன்னா they are differentiated themselves due to genetic drift அதெல்லாம். Okay, right. So we discussed very important content here. So any doubts regarding the content we discussed so far? Students? Yes, Any sir. doubt? No, sir. Right. Okay. No, See, sir. and another very important content we need to discuss. This is the one. This is the page we are going to discuss. See here, there is a geological time scale. So there are 3 eras. Okay, Paleozoic, Mesozoic, and the Cenozoic. So these are all the 3 eras, and these 3 eras, which is subdivided by some periods. So these are all the periods. Okay, these are all the periods, and the periods again subdivided Sir, by. Yes, screen share agla sir. share aglia. Yes, sir. இன்னும் அந்த மேமல்லே காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க சார். It is not shared, everyone. எஸ் சார், இன்னும் Yes, மேமல்லே sir. தான் சார் இருக்கு பிக்சர்ல. Yes, sir. Okay. I will change it. Now, யா ஓகே சார். right. See, this is the geological time scale. Okay, ஒரு geological time scale அப்படின்றது என்னன்னா over the period of time நம்ம எவல்யூஷன் எப்படி நடந்துச்சு அந்த எவல்யூஷனுக்கான நேம் நம்ம இந்த இடத்துல
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேலை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து ஈராஸா பிரிக்கிறோம், டிஃப்ரெண்ட் ஈராஸா பிரிக்கிறோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பேலியோசோயிக், மீசோசோயிக் அண்ட் சீனோசோயிக், தீஸ் ஆர் ஆல் தி 3 ஈராஸ். இந்த 3 ஈராஸை நம்ம வந்து ஃபர்தரா சப்டிவைட் பண்றோம், அதை பீரியட்ஸா டிவைட் பண்றோம். பெர்மியன், டெவோனியன், கார்போனிஃபரஸ், பெர்மியன், ட்ரையாசிக், ஜுராசிக், கிரிட்டேஷியஸ் அண்ட் டெரிஷரி அண்ட் பாஸ்மினரி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் எப்போக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது இங்க கொடுக்கல, பட் நம்ம வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு இப்போ தேவையில்லை. இப்போ வந்து யூ ஷுட் நோ தி ஈராஸ் அண்ட் தி பீரியட்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், இந்த இடத்துல எப்படி சார் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு த பிளான்ஸ் ஆர் எவால்வ். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து இப்போ நம்ம ஃப்ரம் தி பிகினிங். ஓகே, இது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது? The earliest ancestors are chlorophyte ancestors. These chlorophyte ancestors are nothing but the cells having chlorophyll. நம்ம படிச்சோம்ல, some cellular level things, they produce oxygen, they release oxygen while they are doing photosynthesis அப்படின்னு படிச்சோம்ல. They are chlorophyte ancestors. From the chlorophyte ancestors, the trichophyte ancestors are formed. From the trichophytes, the rhino type of plants are formed, and finally it will reach xylophyton. Here we can expect a question: what is the order of the origination of these plants? From, for example, chlorophyte ancestors, trichophyte, rhino type and xylophyton. இந்த ஆர்டரே வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினை கேட்டுலாம். இந்த ஆர்டர்ல எது வந்து சீக்வன்ஸ்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, எது வந்து நான் அந்த கரெக்டான ஆர்டர்ல இருக்குன்ற மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். புரியுதா? ரைட். அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இந்த இடத்துல ஜோஸ்ட்ரோஃபிலம். ஓகே, ஜோஸ்ட்ரோஃபிலம், this is the plants, these are all the plants are evolved during Silurian period. Silurian periods which is comes under Paleozoic era. So எந்த ஈரால எந்த பீரியட்ல என்ன பிளான்ஸ் வளர்ந்துச்சுன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். So Zostrophyllum is these are all the plants are grown in the time period of Silurian, that is the period. And எந்த ஈரா அப்படின்னு சொல்லும்போது Paleozoic era. அதே மாதிரி from the Xylophyton. Okay, from the Xylophyton இங்க பாருங்க, Zostrophyllumல இருந்து next level வந்து arborescent lycopods. From the lycopods, herbaceous lycopods are formed. இப்படி வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசமும் நீங்க இதுல இருந்து டெவலப் ஆனதை பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Xylophyton, from the Xylophyton, progymnosperms are formed. From the progymnosperms, the seeded forms are formed. From the seeded forms, okay, cycadales, and from there needles இப்படி ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கு. பட் இங்க இருந்து இன்னொரு lineage ஃபார்ம் ஆகும். This is dicotyledon and monocotyledon and angiosperm flower. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஈராலும் எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, இங்க பேலியோசோயிக்ல, ஓகே, இங்க பேலியோசோயிக்ல எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டா எத்தனை சொல்லணும்? 4. Yes, what are they? Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian. Correct? Yes, sir. So அதே மாதிரி மீசோசோயிக்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டா என்ன எழுதும்? Triassic, 3 periods. Cretaceous. Very good. So இப்போ இன்னொரு விதமான கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், what are all the plants are evolved during Jurassic period அப்படின்னு கேட்டா, you need to know all these plants, right? Jurassic periodல வாழ்ந்த எல்லா பிளான்ட்ஸ் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா, herbaceous lycopods, ferns, conifers, cycads, conifers, ferns and
herbaceous lycopods. All these four are formed during Jurassic period only, but they are formed in a same period. அது மறந்துடக்கூடாது. அப்போ which of the following is not a plant which is formed during Jurassic period அப்படின்னு மாத்தி கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது உங்களுக்கு கொஸ்டின் எங்கிருந்து கேட்கலாம், ஜிங்கோஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம், இல்ல லைகோபோட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், இல்ல டைகோ, இப்படி வந்து மாத்தியும் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? Yes, sir. ஒவ்வொரு ஈராலையும் என்னென்ன பீரியட்ஸ் இருக்கு, எந்தெந்த பீரியட்ஸ்ல என்னென்ன பிளான்ஸ் ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். இதுதான் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இதே ஆர்டர்ல நீங்க இதையும் படிக்கணும், இந்த அனிமல்ஸ்னுடைய அந்த இது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெர்மியன் பீரியட்ல தீகோடன்ஸ் வந்து தீகோடன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி ட்ரையாசிக் பீரியட்ல தெராப்சிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி டெர்ஷியர் கிட்டத்தட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா 65 மில்லியன் இயர்ஸ்ல இந்த டைனோசர்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போனதாகவும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், ஜியாலஜிக்கல், ரெஸ்பெக்ட் டு ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல். அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் மேன். ஸோ நம்மளை பத்தி, நம்மளுடைய எவல்யூஷனை பத்தியும் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல 15 மில்லியன் இயர்ஸ் பேக், ஓகே, 15 மில்லியன் இயர்ஸ் பேக் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ட்ரையோப்திகஸ், ரமாப்திகஸ் இந்த ரெண்டு பிரிமேட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆனதாகவும், ஓகே, ட்ரையோப்திகஸ், ரமாப்திகஸ் இவங்க வந்து பிரிமேட்ஸ் வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க, 15 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ தே ஆர் வாக் லைக் கொரில்லா அண்ட் சிம்பன்ஜீஸ். நம்ம பார்க்குறோம் இன்னைக்கு கொரில்லாஸ் அண்ட் சிம்பன்ஜீஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. Okay, sorry. So they are walk like gorilla and chimpanzees, but இதுல Rhymopithecus வந்து they are more like humans. I mean நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க, அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் they like man like organism. Okay, but Dryopithecus வந்து they are ape like organism. They are ape like. ஓகே, ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்கும்போது எது வந்து யார் வந்து மேன் லைக் இருந்தாங்க, யார் வந்து ஏப் லைக் இருந்தாங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Few fossils of man like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அடுத்த லெவல் டிஸ்கவரி இது. ஓகே, மேன் லைக் போன்ஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணது எந்த இடம்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எத்தியோப்பியா அண்ட் தான்சானியா. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து கிட்டத்தட்ட 3 to 4 மில்லியன் இயர்ஸ் பேக், I mean 3 to 4 மில்லியன் இயர்ஸ் ago, a man-like primates, okay, the man-like primates walked in Eastern Africa. இவங்க தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 4 அடிக்கு வளர்ந்து மேல அப்படியே நேரா நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆஸ்ட்ரேலியோபித்திசியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெக்ஸ்ட் லெவல் நெக்ஸ்ட் ஆரிஜினேஷன் ஆன ஒரு ஹியூமன்ஸ் வந்து நம்ம இங்க பார்க்குறோம். தே ஆர் லிவ் இன் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் கிராஸ்லேண்ட்ஸ். இது வந்து எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ், கட் காப்பி பேஸ்ட். ஓகே, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இங்க கேட்கலாம். ஸோ அதனால அப்படியே கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ரைட். அண்ட் ஃபைனலி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் லைக் பீயிங் ஹோமினிட் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் லைக் பீயிங் த ஹோமினிட் யார் அப்படின்னா ஹோமோ ஹெபிலஸ். இந்த ஹோமோ ஹெபிலஸ் அப்படின்றவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய பிரெயின் சைஸ் அப்படின்றது என்னவா இருந்துச்சுன்னா, அதாவது இது வந்து கிரேனியல் கேவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, சிசி அப்படின்றது அந்த கிரேனியல் கெப்பாசிட்டி ஆர் கிரேனியல் கேஸ், அது வந்து 650 to 800 cc இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தே ப்ராபப்லி டிட் நாட் ஈட் மீட். ஸோ இந்த ஹோமோ ஹெபிலஸ் அப்படின்றவங்க மீட் சாப்பிட்டது கிடையாது. நம்ம லாங்குவேஜ் சொல்லணும்னா, லேமன் லாங்குவேஜ் சொல்லணும்னா தே ஆர் நான் வெஜிடேரியன், சாரி வெஜிடேரியன், தே ஆர் வெஜிடேரியன். தே டிட் நாட் ஈட் மீட் தானே போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ எரெக்டஸ் அப்படின்றவங்க ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. இவங்களுடைய ஃபாசில்ஸ் எங்க கிடைக்குதுன்னா இந்தோனேஷியால இருக்கக்கூடிய ஜாவால 1891ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகே, இந்த ஹோமோ எரெக்டஸ்னுடைய பிரெயின் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 900 cc இருக்கு. ஹோமோ எபிலஸ்க்கு வந்து 650 to 800 cc, இவங்களுக்கு வந்து 900 cc. அதுக்கப்புறம் லேட்டர் பார்ட்ல ரொம்ப முக்கியமானவங்க நம்மளுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் ஹியூமன் ஹோமோசெஃபியன்ஸுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய ஆன்செஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா
நியாண்டர்தல் மென். இந்த நியாண்டர்தல் மென்னுடைய பிரெயின் சைஸ் கிட்டத்தட்ட 1400 cc. இவங்க சென்ட்ரல் ஏசியால வாழ்ந்ததாகவும் ஈஸ்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் ஏசியால வாழ்ந்ததாகவும் எவிடன்சஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட 1,00,000 to 40,000 இயர்ஸ் பேக் தான் எல்லாருமே வந்து வாழ்ந்ததா இவங்க இந்த நியாண்டர்தல் மென் வாழ்ந்ததா சில எவிடன்சஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. இந்த நியாண்டர்தல் மென்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அவங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க வந்து தங்களுடைய பாடியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இலைத்தலைகளை வச்சு அதாவது அவங்களோட லீவ்ஸ் இந்த பார்க் எல்லாம் வச்சு அவங்க வந்து அது இது பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இறந்தவங்கள புதைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் த டெட் பாடிஸ் ஆர் புரிட். ஓகே, எப்போ அப்படி நடக்குதுன்னா நியாண்டர்தல் மென் பீரியட்ல தான் நடக்குது. ஓகேவா, ரைட். இதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 75,000 to 10,000 இயர்ஸ் ஆகும் ஐஸ் ஏஜ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகுது. நம்ம எல்லாருக்கும் ஐஸ் ஏஜ் மூவி பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அப்பதான் அந்த கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் எல்லாம் நடந்து எல்லா ஐஸும் பனியெல்லாம் உருக ஆரம்பிச்சிருக்கும். அப்பதான் கான்டினென்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஸோ இது வந்து 75,000 to 10,000 இயர்ஸ் ஆகும் த மாடர்ன் செஃபியன்ஸ் ஆர் லாஸ்ட். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மனிதன் எப்போ ஃபார்ம் ஆனான்னு கேட்டாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 75,000 to 10,000 இயர்ஸ் ஆகும் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க டூரிங் ஐஸ் ஏஜ் பீரியட். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து அந்த இயர்லியர் கேவ்ஸ் அதெல்லாமே வந்து நமக்கு தெரிய வருது. அதை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே, இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்ற அந்த எவிடன்சஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இதுக்கான அந்த ராக், ஓகே, இந்த நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த குகைகள்ல மனிதர்கள் வாழ்ந்ததா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ த ராக் கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் which is seen in பிம்பிட்கா ராக் ஷெல்டர். பிம்பிட்கான்றது மத்திய பிரதேசல இருக்கக்கூடிய ஒரு குகை. ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நிறைய குகைகள் இருக்கு. அங்க மக்கள் வாழ்ந்ததுக்கான அந்த இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபைனலி 10,000 இயர்ஸ் ஆகும் தான் இந்த மக்கள் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற ப்ராக்டிஸே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூனிக் பாயிண்ட்ஸ் we need to know respect to these. Okay, any doubts regarding the content we discussed so far? Because these are all facts, so we have to muck up these facts and we have to practice more number of questions to answer these questions. Okay, any doubts? No, sir. Okay, so this is the last topic from this lesson. We concluded the lesson. Okay, I hope you understood, but a lot of disturbances I was made. Actually, I'm apologies for that. So due to lack of connection, okay, internet connection, I'm struggling to do this. Okay, yeah, thank you so much for your patience and listening, my kids. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. We will Thank see you, sir. Thank you. another lesson. Thank you. So much. Thank you, Okay, sir. thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.